Keerthana. Hi, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. How about you, ma'am? I'm good, Keerthana. So this is Aruna from Quality Department. I just want to take a feedback interview from your side, Keerthana. So before starting that, first of all, congratulations for your placements. Thank you so much, ma'am. Yeah, we'll start. Yes, ma'am. Yeah, can you introduce about yourself, your earlier studies, hometown, and presently what you're doing? Okay, ma'am. My name is Keerthana. I am from Salem, Tamil Nadu. I completed my BE in Tirujala Gandhi College of Technology in Salem. Now I'm doing CA/CM course in CMTI, ma'am. Okay, fine. So how did you get to know about CMTI, Keerthana? One of my relations suggested to me to join CA/CM course in CMTI, ma'am. Okay, fine. So, what and all you learned here apart from your college syllabus? What was the new thing you learned here? Software, coming to software, I learned AutoCAD, SketchUp, ProLines, Catalyst, ma'am. Apart from this, I have visited RMC site visit and India Out exhibition. ஓகே ஃபைன். ஸோ ட்ரெயினர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க கீர்த்தனா? நட்ராஜன் சார் ஆகட்டும், காந்தி சார் ஆகட்டும். ஸோ அவங்கெல்லாம் எப்படி உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க? எஸ்பெஷலி அசோக் சாரோட கெரியர் கைடன்ஸ் உனக்கு எப்படி இருந்துச்சு? அதை பத்தி பேச முடியுமா? எல்லாருமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காங்க மேம். எல்லாருமே ரொம்ப நாலேஜ்டா இருக்காங்க. நட்ராஜன் சார் எடுத்தா அவங்க வந்து ஃபீல்ட் ஒர்க்ல அவருக்கு ரொம்ப நாலேஜ் இருக்குன்னா அவர் எல்லாமே நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அசோக் சார் வந்து இன்டர்வியூல எப்படி கிரியேட் பண்றது அவங்கள நல்லா கைட் பண்றாங்க. எல்லாருமே நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ உங்க சைட் விசிட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு கீர்த்தனா? இங்க வந்துட்டு இதுதான் மேம் ஃபர்ஸ்ட் சைட் விசிட். நாங்க கேர்ள்ஸா இருக்கனால எங்கேயும் சைட்லாம் அனுப்ப மாட்டாங்க. இங்க வந்துட்டு இங்க எல்லா இடத்துக்குமே அனுப்புறாங்க. அங்க போகும்போது நியூ நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நாங்க கெயின் பண்ண மாதிரி இருக்குங்க. சைட்ல எல்லாம் என்னென்ன பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே. ஸோ வாட் அபவுட் சிஎம்டிஐ ஆப்? ஆப் எல்லாம் உனக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு? அதை பத்தி. சம்டைம்ஸ் நம்ம லீவ் போட்டா அந்த கிளாஸ்லாம் கட் ஆகும்ல மேம். அந்த டைம்ல வந்து இந்த சிஎம் ஆப் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு மேம். நம்ம அதுல பார்த்து கூட கத்துப்போம். Yeah. Coming to your confidence level, Keerthana, before joining CMTI and after joining CMTI, any changes in that? முதல்ல ரொம்ப பேச மாட்டேன் மேம். இப்ப கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கேன் மேம். எங்க போனாலும் பேச. ஸோ நீங்க மேட்டூர்ல இருந்து இங்க வந்திருக்கிறீங்க இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் டோட்டலி நியூ டு யூ, ரைட்? ஸோ அந்த ஒரு சேலஞ்சஸ் எல்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ண, அதை பத்தி சொல்ல முடியுமா? எஸ் மேம். ஃபர்ஸ்ட் இங்க வரப்ப ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு. ஆனா போக போக இங்க இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நல்லா இருக்காங்க மேம். அதனால கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. அப்புறம் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காங்க மேம். ஓகே. ஸோ இப்போ நீ எங்க போறதுக்கு ரெடியா இருக்கிற? எஸ் மேம். ஓகே. ஓகே கீர்த்தனா. ஸோ யா, வாட் அபவுட் சிஎம்டிஐ ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம்? அவங்க எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க உங்களுக்கு த்ரூ அவுட் தி ப்ராசஸ்? எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காங்க மேம். நம்ம எந்த டவுட் எப்ப கேட்டாலும் அவங்க கிளியர் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க மேம். Okay, fine. Then, yeah, finally, what do you want to say to your friends and juniors, Keerthana? இங்க இருந்து போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாரையும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் மேம். Fine. Yeah, thank you so much, Keerthana. Thanks for your feedback. I hope all the best for your future. Thank And you. once again, congratulations for your placements, Keerthana. Thank you so much. So much, ma'am.